Weewaawo tukwaniriza nnyo ku UBC TV nze MARION NAKITENE ne Yusufu Ssenyomo wali ku lulimi olw'obubonero. Tukubuuzaako gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero nga bulijjo tuba n'amawulire mu kadde kano era katugatandike butereevu. Nja kutandika ekitundu ekisooka ne Paalamenti eyisizza ebbago ery'etteeka eriruŋŋamya emirimu gy'omukago omwegattira ebibiina ebyobufuzi ebikiikirirwa mu Paalamenti 2025. Mu bbago lino ekibiina ne bwe kibeera nga kirina ababaka mu Paalamenti naye nga tekirina bakiika mu mukago tekijja kuweebwa nsimbe okwawukana nga bwe guwadde. Alipoota okuva mu kakiiko k'ebyamateeka ne ssemateeka mu Paalamenti eraga nti ekibiina okufuna nga ku ssente za gavumenti kirina kubeera nga kyegattira mu mukago gwa IPOD era nga n'okwenyigira mu mirimu egikolebwa ekibiina ekyo. In favor, stand the contrary, nay. The ayes have it. A bill for an act titled The Political Parties and Organizations Amendment Act 2025. Title settled and the bill passed. Paalamenti bakuwaganyizza ebirowoozo n'okuyisa ebbago ly'etteeka eriruŋŋamya emirimu gy'omukago omwegattira ebibiina by'obufuzi ebirina abakiise mu Paalamenti 2025. Alipoota okuva mu kakiiko k'ebyamateeka ne ssemateeka ababadde bekenneenye ebbago lino eyanjuddwa era nga wabaddewo n'alipoota ey'abatono naye esomeddwa. Omubaka omukazi owa disitulikiti y'e Napark Nakut Faith yayanjudde ebbago lino omulundi guno ogwokubiri era n'ategeeza nti ekigendererwa ky'ebbago lino kwe kukyusa CAP 178 mu tteeka eririwo obutamala gagaba ssente za muwamusolo ku bibiina ebitatambulira mu kulungamizibwa kwa mukago guno. For the Inter-Party Organization for Dialogue and the Forum for Non-Represented Political Parties and Political Organizations as organs of the National Consultative Forum. Omubaka akiikirira aba West Budama North East mu Paalamenti Odoi Fox abadde asabye wabeerewo omukisa gw'okusoma ebbago lino ogukkiriza lisomwe mu nnaku 3 wabula ne kiwakanyizibwa omubaka Jonathan Odol. To waive the requirement in the rules that a committee report on a bill shall be debated after the expiry of 3 days from the date the report was tabled. A rule for that motion to be accepted in this House, the first condition is that the reports are laid or circulated on our electronic platforms 3 days before. Right, Honorable Speaker and Honorable colleagues, Rule 214 is not one of those rules that this House cannot suspend. So if it so pleases the House is at liberty to act in accordance with the rules. Wabula Speaker wa Parliament Anita Among ayagadde etteeka ery'ebibiri-14 liyimirizibwemu ku bbago lino era ne kiwagirwa ssentebe w'akakiiko k'ebyamateeka Stephen Baka era agende maaso asoma alipoota gye bakoze. Akakiiko bawagidde ekyensimbi eziweebwa ebibiina by'obufuzi ziteekebweko akakwakkulizo naddala okugumiikiriziganya okwogeraganya n'emirembe. The committee notes that the institutionalization of IPOD is a statutory body represents a critical step in the evolution of Uganda's democratic governance and political maturity. At institutional level, IPOD will be moving into a direction that is fundamental to its work. Wabula mu alipoota ey'abatono eyanjudde omubaka Jonathan Odol bagamba nti IPOD bw'eneekyusibwa waliwo n'ebirala bingi ebijja okukozesebwa. Parliament is stopped from proceeding on any bill or a motion for that bill that imposes a statutory charge on the consolidated fund. This is in Article 93 of the Constitution and Rule 130, Sub-Rule 1. Ssaabawolereza wa gavumenti Kitewa Kiwanuka ategeeza nga gavumenti bwe yawaddeyo edda ssente ez'akakiiko akeebuuzibwako National Consultative Forum nga n'olwekyo tewajja kubaawo nsimbi ndala zonna zijja kusaasaanyizibwa. This bill has a financial implication which has been provided for in the budget of this institution. Okay. So it is not an imposition of a charge. And if government says it does not have, and that is the legal advisor of government, and says it has no effect, then it doesn't. This certificate will not impose new financing requirements. It will be financed within the already provided for budget.
ekiri mu alipoota ey'abatono nti ebbago likontana n'akawaayiro aka 93 mu ssemateeka bakiwakanyizza. No new charge or tax being introduced by the bill. And therefore, I think, and he knows it, but he's just taking Parliament for a ride. Heard that the bill is not diabolic, it's actually intended to organize the current situation of political parties. Speaker, are we proceeding well when we cannot discuss this issue? I have not been consulted as a leader of the summit. As a political party, we have not been consulted. How is it that we're debating this issue? And that is why I say it is diabolical. It is not done in the interest of the political players. Have a gap as members of IPOD to go and ensure that you discuss this issue and maybe ask the president not to assent. Wabula bino byonna tebimalidde era ebbago lisomeddwa omulundi ogwokubiri kawaayiro kamu ne lisomwa n'ogwokusatu era ne liyisibwa nga kati ekirindiriddwa mukulembeze wa ggwanga kuliteekako mukono lifulibwe etteeka. I put a question that the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 be read the third time and do pass. Those in favor say on the contrary, nay. Let's have it. A bill for an act titled the Political Parties and Organizations Amendment Act 2025. Title settled and the bill passed. Ndi Nafka Farida ne Gloria Ngwita Binji mu Parliament. Weewaawo nga tukyali mu Paalamenti wabaddewo akabuguumiriro nate mu Paalamenti ababaka ku ludda oluvuganya bwe basazeewo okwabulira oluteesa lwa Paalamenti nga balinda okwanjula ebbago ery'etteeka eriruŋŋamya emirimu egy'eggye lya UPDF omulundi ogwokubiri. Ababaka nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti Joe Senyonyi bakiteeka kuba akakiiko akasengejja ensonga mu bbago lino okulemerera okwebuuza ku bantu kuno kwe basinzidde ne bategeeza nga bwe bagenda mu kkooti nga balina ensonga nnyingi kwe beesigamye ezigenda okubayamba. Ssaawa ziwedde nnyo ez'ennyingi ez'okumakya ababaka mu Paalamenti okuva ku njiri zonna babadde batuuse dda okwetaba mu lutuula lwa leero. Oluvannyuma Speaker Antamu ng'atuuse era olutuula ne lutandika ku bibadde birina okuteesebwako kubaddeko ensonga z'ebbago ly'etteeka z'omukago omwegattira ebibiina ebikiikirirwa mu Paalamenti IPOD 2025 n'ereggye lya UPDF era 2025 wabula ng'olukiiko terunatandikira ddala. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi anokoddeyo ensonga y'okwanguyiza okuteesa ku bbago ly'etteeka lya UPDF nga tebyebuuzizza ku bantu kimala. Gonna amateeka gano ng'olaba bagaddusa supiidi nakyogerako era ne sipiika ne mugamba nti muwadde abantu ab'enjawulo okuwa endowooza zaabwe olunaku lumu lwokka ate mubayise ku olwo olunaku lwennyini. Ekyo tekisoboka. Okusinziira ku tteeka wateekwa okubaawo omwezi mulamba n'ekitundu z'ennaku 45 ez'okwebuuza era Ssenyonyi agamba nti akakiiko kabeera kannyomya etteeka eryo era n'okuyisa amaaso mu bannayuganda. Ne committee report, majority committee report nayo teyayise mu mitendera gy'erina okuyitamu. Ne tuwulira babayise ku makya nti ripooti yino mujje musayininge, eyo ripooti yavuddewa. Speaker Among agidde Ssaabaminisita w'eggwanga atangaaze ku kwemulugunya kwa Ssenyonyi. Committee finishes work in one day. Who am I to say that why have you finished today? So if I can produce work in such a short time, I want the leader of opposition to appreciate. Ate mu kwanukula akulira akakiiko akawamu mu Paalamenti okulyako ensonga z'ebyokwerinda n'ak'ebyamateeka Baka Mugabe yeewolereza nti ensonga z'ebbago lino bazikutte bulungi ddala yadde ng'etteeka lyogera kirala. That simply means that within 45 days you should be able to present the work. If that work is presented within a week, you have not offended any rule. If the work is presented within a day, you should be thanked for being efficient. Joel Ssenyonyi era yeewuunyiza ku kwogera kwa Nampala wa gavumenti bwe yategeezezza nga bakava mu lutuula lw'akabondo ka NRM nti ebbago lijja kuyisibwa nga bwe liri na bwe kityo. Ssenyonyi yategeezezza Paalamenti nga bwe batajja kubeera kwabo abayisizza ebbago lino nga bwe liri era ne bafuluma. Oluvannyuma annyonnyodde bannamawulire kiki ekiddako. Tusazeewo nti tugenda mu kkooti. Tugenda mu kkooti okuwakanya amateeka gano
agaleeteddwa mu bumenyi bw'amateeka awatabadde consultations n'ebirala, era ne kkooti nayo tugigamba nti kkooti ensukkulumu yawa ekiragiro ekyo kivooleddwa. Tukimanyi tukyalina abalamuzi abalina omutima gwa bannayuganda, tugenda kudda twongere okuwoza, twongere okulaba nga obwenkanya butuukawo buli wamu. N'ababaka abalala abafulumya olutula lwa leero balaze obwennyamivu olwa Paalamenti ekiikirira abantu obutateeka kitiibwa mu mateeka. Mateeka tegakkiriza kukola tteeka kusalawo na kujungulula nsalawo ya kkooti. Ekyokubiri, kkooti bwe yali eruulinga ku tteeka lino yalambika nti kkooti marshal zisigale nga tribunal ezikola ku nsonga z'abajaasi. Nze ng'omubaka wa Paalamenti akiikirira abantu bekalangala kintami nti Paalamenti yo efuuke ekisekererwa. Nze Rebecca Nantongo ne Gloria Butabinji ku Paalamenti. Weewaawo mu buufu bwe bumu ebbago ery'etteeka eriruŋŋamya emirimu gy'eggye ly'eggwanga 2025 liyisiddwa mu Paalamenti wakati mu kwerinda okw'amaanyi. Ebbago lino limaze akabanga nga lirimu okusika omuguwa okuva kkooti y'oku ntikko bwe yasazaamu ekyokuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Singa omukulembeze w'eggwanga aliteekako omukono kijja kuba kiteekeddwawo nti lifuuse etteeka mu bujjuvu era katubirabe. Ababaka mu Paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti okusalawo mu maaso tekirobedde babaka abasigaddemu kuteesa n'okuyisa ebbago ly'etteeka eriruŋŋamya emirimu gy'eggye lya UPDF 2025. Yes, we shall display everything on TV for the wider public to understand what we have passed. Wakati mu kwerinda okw'amaanyi okwetooloola Paalamenti ebbago liyisiddwa oluvannyuma lw'okusika omuguwa okubaddewo. Etteeka lino abantu balirabira mu mbeera nti lyakunyigiriza ba civilian, naye likategorizinga which type of civilian na musango ki gw'oba okoze n'olyoka otwalibwa mu court martial. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga Wilson Kajwenje ayanjudde alipoota gye bakoze nga basinga bawagira ekyokuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye nti mu mbeera ezitali za bulijjo. In light of the evolving security threat and expanding military responsibilities, there is a critical need to realign the UPDF structure. Akawaayiro kano n'obulala obutambulira ku kkooti y'amagye bwe bumu ku bubaddeko kalumanywera. Kuba omuntu yenna eyeenyigira mu kuba n'emmundu n'abaako gwakosa gwabatidde omuntu we, naye oyo gwatidde omuntu we naye tulina omulowoozaako. Kati omuntu ono bw'atafuna justice, justice nebeera delayed nga bwe mukirabye bwe kibadde mu civilian courts ti omuntu attibwa. Alipoota era egamba nti abantu ba bulijjo abasangibwa n'ebyambalo ebyefaananyiza eby'amagye omuli obukoofiira nakyo kya bulabe. Kakati ekisooka tuli bangi n'owoba nga ekintu tokyagala bali bakusinga enamba nikiyita. Ekirungi ekiriwo nti ensonga eno eya abantu kuba nga bakozesa emmundu nga batta abantu oba bambala ebyambalo by'amagye ne babba abantu ne bagamba nti basirikale, abantu bonna mu Uganda bakimanyi nti n'abamu babadde bakola ze bayita toy guns. Wadde nga ababaka abamu tebabaddeewo, waliwo alipoota entono endala 2 ezanjuddwa. Moses Okot, omubaka akiikirira ab'essaza ly'e Kyoga, alabudde babaka banne mu kukola amateeka agaluubirira okusazaamu ebya kkooti ey'oku ntikko. For instance, since terrorism can only be tried by High Court, which is an ordinary or civil court, it would be contradictory. Ono Okot abadde ayagala kkooti y'amagye esigale nga lukiiko olukwasisa empisa. The general rule is that ordinary courts alone have jurisdiction to try civilians. The Supreme Court was unable to find any rational justifiable link between the need to maintain discipline in the army or maintenance of security of Ugandan borders and trials of civilians in the military court. Ensonga y'abantu ba bulijjo obutaweebwa mukisa kuwaayo birowoozo byabwe nayo nkulu. Omubaka Jonathan Odul ayanjudde alipoota endala ku nsonga y'emu ng'akiteeka ku ssaabawolereza wa gavumenti Kiryo Wakiwanuka okubeera kirumira mpyuyi 2 ku nsonga y'ebyasalibwawo kkooti ensukkulumu. Right Honourable Speaker, the offences provided in the bill, murder, aggravated robbery,
kidnap with intent to murder, treason, misprision of treason, and cattle rustling have all been provided already in our law books. That is the Penal Code Act. Ssaabawolereza naye amwanukudde. Yes, it is true, Right Honourable Speaker, that I did interpret the decision of the Supreme Court in the letter my learned friend Honourable Odu raised of 3rd February, and yes, I did state that our understanding of the Declaration 7, 8, and 9 of the court is that civilians could not be tried in the military courts. Right Honourable Speaker, Honourable colleagues, the military courts that I was referring to are the ones that exist now. The ones that exist now. Nze Joseph Kigozigola ne Daniel Mugoya. Wetukyusa obuufu, President Yoweri Museveni atandise okulambula ebbendobendo ly'e Luweero okulaba engeri enkola ya parish development model gyeyambyemu abantu baayo. President akyagenda mu maaso n'okulambula Bannayuganda okulaba engeri gye bongeramu ensimbi mu bye bakola amu n'okweggya mu bwavu. Ono ku lunaku lwe olusoose e Luweero mu Town Council y'Obulenzi, President asisinkanye abamu ku bafunye mu nkola eno eya PDM era n'asiima olw'okukozesa obulungi ensimbi ezo. Damali Nakayenga ow'emyaka 52 nga mutuuze ku kyalo Kikoma Town Council y'Obulenzi mu district y'e Luweero y'omu kubaganyuddwa mu nkola ya parish development model. Bwe yafuna ssente ze eza PDM mu Maachi wa 2022 yaziteeka mu kulunda enkoko n'agula enkoko 10. Ku nkoko 10 8 zaafa ate zisigadde ne zitundibwa era yasobodde okufunamu akakadde kamu emitwalo 7. Oluvannyuma yagaziya obulunzi bw'enkoko n'ayingizaamu embizi n'enkoko. Mu kiseera kino Nakayenga kati alina enkoko z'ennyama nga 400 ng'asuubira okufuna obukadde bwa siringi 5 ku nkomerero y'emyezi gino n'obukadde obulala 3 okuva mu kutunda embizi. Nga maama ali obwannamunigina, Nakayenga agamba nti PDM emuyambye okulabirira abaana be abataano era n'asiima gavumenti olw'enteekateeka eno. Tusuuliridde beebale nnyo beebale. Pulezidenti Museveni nze sirina kye mwogera. Mukama mutuwangalize ayongere okutufuga kubanga ffe abakyala nga nze ze kyankoledde Mukama yamanyi. Akulira okutumbula embeera z'Abannayuganda era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde alambula Greater Luweero akyaliddeko Damali Nakayenga n'agamba nti singa PDM eteekebwa mu nkola obulungi Bannayuganda bajja kwerabira okwewola ssente okuva mu bawola ssente ku magoba amangi. Bangambye nti aba money lenders okuweereza miliyoni emu omwaka obadde olina okumusasula banga miliyoni 4 oluvannyuma y'omwaka naye kati kubanga zino zammwe nago amagoba ge bagamba 6,000 si magoba. Museveni yeeyamye okugenda mu maaso n'okwongera ensimbi obukadde 10 buli parish buli mwaka gw'ebyensimbi. Buli mwaka ngenda kubalambira miliyoni 10. Esente zino tizigenda kuddayo mu gavumenti, zigenda kusigala wano banki yammwe wano. Kati Nakayenga byabadde agamba nti oluvannyuma lw'emyaka 2 miliyoni emu gye yafuna agenda kugiza mu nsawo y'ekibiina kyammwe, si mu nsawo ya gavumenti, mu nsawo eyammwe y'ekibiina kyammwe kyawano eky'ekikoma. Amyuka omuwanika wa NRM mu ggwanga Rosemary Namayanja Nsereko agamba nti singa Bannayuganda bawuliriza ne bettanira PDM obwavu kati bujja kuba byafaayo mu ggwanga. Omugatte gwa ssako za PDM 240 ze zitondeddwawo mu bbendobendo ly'e Luweero era ng'obuwumbi bw'ensimbi za kuno 61 ziweereddwa ssako za PDM zonna ng'abantu 64,210 be baganyuddwa mu PDM mu disitulikiti zonna 3. Nze Joseph Kigozigola ne Philip Aguta. Weewaawo nga tukyali ku nsonga y'emu eya PDM, President Yoweri Kaguta Museveni ku mulundi guno era azzeeyo
mu bendobendo ly'e Luweero okulaba abaayi engeri PDM gye bayambyemu. Ono alambudde nate Mariam omutuuze w'e Ssekanyonyi mu Bamunanika sub-county mu disitulikiti y'e Luweero nga yeenyigira mu kulunda ente z'amata, okulunda embuzi, okulima enkoko ne kaawa. Era oluvannyuma asisinkanye Maria Bayiga nga ono nnamwandu era nga mulimi ow'omulembe. Pulezidenti w'eggwanga lino lya Uganda obukadde 116 bwe tuyinza okufuna paya tusasaanyako obukadde 69 mu emitwalo 33 mu ennusu 78. It means nti profit abeera obukadde 37 awo n'obutundutundu obukola ki obugwamu. Lwaki tusomoozebwa olw'ebintu bino wammanga? Entambula etumenya kubanga entambula tugipangisa okuva wammanga eyo gye nkugambye gye tujja ebisagazi gye tubadde tukkirira tugipangisa, emmwanyi gye tuzinuga nga tuvuddeko wano entambula tugipangisa. Mbadde nsaba ekitiibwa Pulezidenti nga nsaba nyambibwe ku nsonga eyo. Njagala kubayozayoza n'omulimu omulungi gwe batandika. Kubanga kino kye bakozeeko kirungi ddala. Enkoko, ente z'amata, endiga, embuzi, ssekkoko, emmwanyi, koko, amatooke, muhogo, byonna mbirabye wano. Kati muwala wange Bayiga yeetaaga ente z'amata amangiko. Kati ngenda kumuwa miliyoni 12 ogule ente 2 nkakasa oyinza kuzifuna. Yeetaaga entambula, ngenda kusindikira pick-up ekola. Yeah, she can begin with that. Kubanga pick-up ekola bibiri, ogikozesa kutambula gwe ate n'okuteeka kw'ebintu. Njagala agezeko okufukirira tulabe ekinayogerwako kubanga kati ndabe okyali ku nkuba yokka. Kati nandiyagadde nkuweereze solar power. So my staff, please record this clearly. Twongera okwebaza Pulezidenti waffe bale tumwebaze okutuwa byonna byatukoledde n'okutukyalira nga balwanyi b'e Luweero. Weewaawo nno omwana wattu naawe weekwate enkola eya PDM yonna gy'osinziira nate osobole okwejja mu bwavu. Tukomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno toseguka tukomawo. MTN Momo ekuleetedde investor nga yenkola eyeesigika okusobozesa okukozesa ssente zo okukolera. Bakasitoma basobola okuyinvestinga okutandikira ddala ku 10, okwefunira amagoba ga buli lunaku ate n'okugyayo ssente zaabwe ze beeterekedde akadde konna we bazaagalira. Goberera emitendera gino, nyiga *165#, londako namba 7, invest and insure, zaako namba 1, invest with Momo, londako 1, investor, yingizaamu piniyo okusumulula amaanyi ga investor. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. A smile that is white, fresh and beautiful is a smile to be proud of. Discover new Colgate White and Fresh for the whole family with high quality and an incredible price.
into a world of excellence, comfort and pride with Royal Foam Furniture, crafted to perfection right here in Uganda. We bring you state-of-the-art living room furniture and bedding products at affordable prices. Our wide variety of mattresses include orthopedic, pillow top, spring mattresses suitable for institutions like hotels, and many others for home comfort. With every piece telling a story of royal excellence, our products are built with the highest quality materials made to last. Experience royalty with Royal Foam Furniture, proudly made in Uganda, so buy Uganda and build Uganda. Visit our showrooms at Ginger Road, Chambogo Junction, Bukota Chisasi Road, and on Victoria Mall, Entebbe, on the first floor. Onoonya ekifu kya mulembagirawo akazannyo ka spin for cash kaakano kaguse ku mutimbagano ku nnusu 5 1,000 n'2,000 zokka osobola okucacanja wonna wooli tosigala mabega wewandiise ku www.nationallottery.go.ug naawe ofuna omukisa ogw'okwewangulira kavu wa buwumbi 2 obwa siringi za Uganda. Kati n'olinda ki? Zanya spin for cash wonna wooli essaawa yonna. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. This May 24th is the grand finale of the Pearl of Africa Tourism Expo 2025. Festival Day at Speak Resort Munyonyo. Experience a vibrant mix of music, dance, fashion, art, a fun-filled kids section, and an epic boat regatta on Lake Victoria. Live on stage, Lusri, Winnie Nwaji, Abeka Band, Otim Alpha, Sunabed, Shilaga Shumba, Salvador, Alideki Brian, crane performers, and more. General tickets go for 20k and VIP for 50k. Get yours now at tagticketing.com. What a festival day. Celebrate culture, celebrate Uganda. Don't miss it. No kitundu kya kubiri kitandise ne ofisi ya Ssentebe w'ekibiina kya NRM eddukanyizibwa Hajati Hadija Namyalo batandise enkola zebagenda okukozesa okukunga bannansi okusobozesa President Yoweri Kaguta Museveni okuddamu okuwangula akalulu ka 2026. Namyalo abadde asinkanya abakunzi ba NRM okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Akulira ofisi ya Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggwanga Hajati Hadija Namyalo asinkanya abakunzi b'ekibiina okwetoolola eggwanga okubalambika ku ngeri gye bagenda okukolamu omulimu gw'okukunga abantu okuwagira ekibiina kyabwe mu kalulu kano akabindabinda. Abakunzi mu kibiina bawera 4,411 okwetoolola eggwanga. Weewaawo badde mulabi mulungi owa UBC Leero tusonyiwemu emboozi eyeebaddemu ekireekano ojja kuba ogifuna amawulire gaffe ag'Olungereza. Mbadde MARION NAKITENE ne Yusufu Ssenyomo wali ku lulimi olw'obubonero nate tusinkane olunaku olw'enkya atakuumira mpeera ku nkumire weeraba.